Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a otro vídeo más de esta videoguía paso a paso de Lightning Retruns Final Fantasy XIII, en la que estoy enseñando cómo completar todo el juego, todas las misiones secundarias, consejos sobre los logros, trofeos, cómo acabar con los jefes y demás. Así que bueno, estamos en el segundo vídeo y en este voy a enseñar cómo completar el día 1 y todas sus misiones. ¡Vamos allá! Para retomar el vídeo anterior, recuerdo que estamos en el arca, digamos que es esa base central a la que vamos a llegar cada vez que acaben los días, y bueno, vamos a tener que usar el teleportador para tener una escena y finalmente llegaremos a Luxerion, que es la primera ciudad del juego. By using the warp device, I can teleport you back down to the surface. I'm worried about Snow. I should go to his palace. You could, but I suggest you visit another city instead. You want me to abandon Snow? Down on the surface, time is stopped for everyone. The palace will still be on high alert. It will be next to impossible to get anywhere close to Snow. You're saying I should let things cool down first. I'm going to send you to Luxerion. It's the capital of the world. Or, what's left of it anyway. I'll place you inside an inbound train. When the train stops at the station, you can get off with the other passengers. Something has happened in front of the station. All right, do it. You're surprisingly calm for someone who's about to venture into unknown territory. But you were always brave. Brave? I don't feel brave. I don't feel anything. No worry, no confusion, no fear. That's good. But you still need to stay safe. Train is now arriving. Luxerion North Station. Luxerion, a bustling metropolis, the divine city of light and the holy sea of salvation. It's the last bastion of peace and order in a dying world. Most of the people who live here worship the almighty Benevelza. The city is governed in his name by a powerful religious sect known as the Order of Salvation. God's followers believe in ultimate redemption, and their faith helps keep the fires of hope burning. But even in this pious city, a darkness lurks untouched by divine light. A heresy that rejects the teachings of Supreme Benevelza. It's another girl. How awful. I bet it's the heretics doing. The divine city doesn't look so holy now. This was no accident. The girl was left here intentionally. Light! Help her! There's no need. Just a dummy. Hope, did you see who dropped it? They must still be close. My sensors didn't pick up anything at all.
I'm running a search of the city's video database, but I'm coming up blank so far. Doesn't matter. I'll just find out myself. Luxerion. The divine city of light. Is that what they call it? Trouble is, the brightest lights cast the darkest shadows. Aquí acaba la escena de introducción de Luxerion. Hemos visto cómo ha habido un crimen, cómo también ha aparecido un muñeco ahorcado con nuestra vestimenta, con nuestra forma y demás. Y bueno, aquí comienza la primera misión principal del juego, que se llama Cuando flaquea la fe. Las pantallas de misiones, o esta, digamos, descripción que nos indica pues un poquito lo que hay que hacer la misión, no la voy a dejar durante mucho tiempo. Podéis pausar el vídeo porque sí que es difícil, digamos, acomodarse a la velocidad de lectora de cada uno y otros. Así que bueno, directamente podéis pausar el vídeo y cuando lo hayáis leído, pues le continuéis con el vídeo. Como os podéis imaginar, nuestra primera misión es resolver el crimen, así que vamos a hablar con el Inquisidor para iniciar la investigación. We need to solve this case quickly. Luxerion is the city of divine light, yet it has seen the murder of 3 girls in 3 days. The people seem to be growing fearful. If you find out anything at all, I'd be anxious to hear it. There are similarities among the victims. They have all been young women, and all of them had rose-colored hair. Yes, just the same shade as yours. You may also become a target of the killers. I urge you to be careful. Ya hemos iniciado la misión. El siguiente paso será hablar con este guardia ferroviario para iniciar la primera de las misiones secundarias del juego. Damn it, it's not like him to be late. But what if... No, couldn't be that. Something wrong? Not about those murders, is it? God, no. Well, at least I hope not. You see, it's the end of my shift, and I'm waiting for my replacement, but he hasn't shown. He's been late before, but never as bad as this. You're starting to worry, right? He likes to make out he's a tough guy, but he isn't at all, frankly. His name's Holmes. If you run into him, do me a favor, will you? Tell him Thornton's worried and needs to go home. All right. If I see anyone in uniform wandering around where they're not supposed to be, I'll talk to them. Ya hemos iniciado la misión, se llama En busca de Holmes. Simplemente tenemos que hablar con esta persona que vemos ahora mismo en pantalla, y cuando haya acabado la conversación tenemos que ir los dos juntos a hablar con el primer guardia. At the station, don't you? Your fellow attendant's worried about you. Oh no, is it time for my shift already? I completely lost track of time. Look, can I trust you? I saw who did it. You know, the people who threw the dummy off the clock tower? I got scared, so I've been laying low. I can't go to the station. That's where they'll look for me. You were there? What did you see exactly? You have to tell me. I don't have to do anything. But if you can protect me from those people and get me to the station, I'll tell you all about it. Get me to the station, and then I'll talk. The Savior's mission is to rescue the souls of people trapped in prisons of pain and suffering. By forming a bond with them, you can lead their souls to salvation. Holmes, you're safe. I was so worried about you, I could barely concentrate on my duties. Sorry, boss. I saw what happened over where they found the girl. I guess I just panicked. I don't know why I got so scared. I'm sorry I let you down. It won't happen again. Never mind, I'm just glad to see you're safe. Guess I never told you. Well, years ago, one of my colleagues was killed by a monster. I was afraid the same thing had happened to you. I panicked and asked this lady for help. I can't believe no one told me that when I took this job. But anyway, sorry for the trouble, boss. From now on, I swear to you, I'm never going to be late. I mean, what if your heart gave out or something with worry? Can't have that on my conscience. A true friend that cares. Maybe that's enough to save a soul.
Well, a deal's a deal. You got me here safe and sound, and so I'm going to tell you exactly what I saw. It was the children of Etro. They tossed the dummy off the tower. I really wanted to tell the Inquisitors what I saw. Honestly, I did. But I was afraid those heretics might find out and make me their next victim. Ya hemos completado la misión, decir que es obligatoria para resolver el crimen, y bueno, lo que hay que hacer ahora es hablar con unas cuantas personas en esta zona. Hay que hablar con dos guardias aquí arriba, con el nombre de la tienda, con el nombre del hotel, así que bueno, vamos a ir poco a poco hablando con cada uno de ellos. This is my favorite spot. Hang out here long enough and you get to see all kinds of things, like those white-garbed loonies, for example. The children of Etro are heretics and they don't believe in the Order's teachings. Those Etro fanatics used to keep a low profile, but recently I see them everywhere. The Order's authority isn't what it was. Now those people wander the streets like they own the place. Do you think they know something we don't? Maybe they have a date for the end of the world, who knows? Aquí vemos un cofre que contiene un accesorio, que por supuesto os recomiendo que nos equipemos, y también voy a avisar que hay un logro, hay un trofeo, que consiste en mejorar 30 accesorios. Entonces, este logro, trofeo, no se puede conseguir en la primera partida, solo se puede conseguir en la segunda, pero tenemos que asegurarnos de completar esta primera partida habiendo conseguido un mínimo de 30 accesorios. The same people who killed the girl brought that dummy here. It's important evidence. Don't touch it. The victim had rose-colored hair, and the wig on that dummy was of the same color. The killers appear to believe that the evil savior will take the form of a young woman with rose-colored hair. Everything points to this being the work of those heretics, children of Etro. But why are they so sure what the savior will look like? The Inquisitor will definitely be very interested in this information. Why not talk to a few more people? The horror continues. Another victim has been discovered. I knew the latest victim. She was a leading member of the Order clergy. She'd been a rising star, destined to become the next High Priestess. But then she retired suddenly for reasons of health, or so it was said. And then this. Good heavens. This has become quite the predicament. Those messages say that the Shadow Hunter will kill the Savior. Sounds pretty, I don't know, prophetic, right? If you believe what you hear around town, it seems that the children of Etro have an Oracle Drive. That's a rare thing. They say Oracle Drives are mysterious devices that can let you see the very future. The Heretic's prophecy. I can't even imagine what it must show. But apparently it's enough to drive them to murder. That's vital information. The evil savior will die at the hands of the Shadow Hunter. It's certainly an arresting statement. I'd heard of the Shadow Hunter once before, from a guest that was staying here at the hotel. The same guest told me he's the head of that band of fanatics. But I don't know who he really is. Or was. At any rate, it's hardly surprising that people think those Etro fanatics are behind this recent string of murders. But is this man they call the Shadow Hunter the one pulling their strings? That was a valuable witness statement. I'm pretty sure the Inquisitor can use the information. I have to report my findings to the Grand Inquisitor. Yes? What can I do for you this time? That is very interesting indeed. We've been piecing together all our evidence, and your information supports our theory. The only question is, how long I can maintain the blockade? The Order needs as much information as possible. Search the premises for witnesses or suspicious persons. Wait a minute. I don't know anything about the Shadow Hunter, I swear to God. I didn't mention any Shadow Hunter, but thanks for the tip. Who is he?
Don't tell me you don't know about the Shadow Hunter, Lord of Luxerion's Shadow World, hero to the little folk, king of the Warren. Although it's not like I've actually met him myself. Yeah, sure, so I told everyone the Hunter and I are close, but come on, it was just talk. I never thought anything like this would happen. Damn it, I know I shouldn't have been bragging about how me and the Shadow Hunter were best pals. What if the elders believed I'm in tight with a savior-murdering nutjob? I saw you coming and I got scared. I figured you were with them, you know, the Inquisitors. So the culprits are the children of Etro? If you know anything about the case, I'd be glad to hear it. The goddess's disciples are beginning to gather. If you lift the blockades around this area, there's a good chance they'll start to move out. You're suggesting I let them go? It's not a bad idea. Yes, I'll give the order and we'll see where the heretics lead us. We've managed to find some eyewitnesses, and we think we know who it was that strung the dummy from the tower. Let me guess. The children of Etro, right? Ah, you have your own sources, I see. In recent weeks, the heretics have become more visible on the streets of our holy city. The poor, benighted fools don't believe in God's salvation. Clearly, their despair has led them to carry out these wanton acts. If only they would open their eyes, embrace God, and they could bathe in the pure light of His almighty grace. Can't they see that their souls would be liberated in the new world? The irony of it all is that their fanatical rejection of the Savior has only made my own faith that much stronger. Although perhaps that is the work of the Savior herself. If you think your faith will save you, then go ahead. Believe all you want. Ya hemos completado la misión, vamos a recibir la recompensa como es normal, suele ser dinero, accesorios y estadística, porque por si aún no os habéis dado cuenta, en este juego no es como los típicos RPG que subes de nivel según haces combates y demás. Aquí subes las estadísticas del personaje según hagas misiones de cualquier tipo, principales, secundarias o de chocolina. Y bueno, también vamos a recibir la recompensa de cronoéstasis, que es lo que estoy viendo ahora mismo en pantalla. Este don divino que nos sirve para congelar el tiempo durante un par de segundos, pero que nos cuesta un PG. Entonces, esto digamos que es infinito, se puede usar todas las veces que queramos, siempre que tengamos PG. Y bueno, a lo largo de la videoguía iré avisando de en qué momentos hay que ir congelando el tiempo para llegar a tiempo a todas las misiones. Chocobocolina! Hi! I sense you want to talk about something. Ask away! Is it about this message board? Or something more important, like my beauty regimen? I want to talk to you. I think that you have it backwards. Oh, don't be such a silly Sahagin. Everyone wants to talk to me, especially since I've been put in charge of this. The message board? It's not just an ordinary message board. It's called the Canvas of Prayers, and it's magical. An ancient spell has been cast on it, and now it can show people's hopes and dreams. For example, you know how people wish on stars, or by throwing coins into a fountain? I know you've done it too, even though you'd never admit it. This board collects prayers from all over the world, from all sorts of people, and makes them appear as words. You mean anyone can come here and read them? Just you. It's written in a mythical language. To anyone other than yourself, it looks like a jumble of nonsense. Now don't just take my word for it. Why don't you take a look? See if you can't read everyone's humble little wishes. Esta chica con la que hemos estado hablando de Chocolina es la encargada del tablón de los ruegos y de ella podemos aceptar otras misiones secundarias en las que principalmente pues tendremos que tratar objetos. Algunos de ellos los sueltan los enemigos a los que nos vamos a enfrentar a lo largo del juego y otros pues están dentro de cofres o repartidos por el mundo en zonas secretas y demás. En total hay 83 misiones, ninguna de ellas se puede llegar a perder, la podemos llegar incluso a dejar para los últimos días o ir haciéndolas poco a poco y la lista irá creciendo también según vayamos avanzando en el juego. Mientras que compro un par de pociones para los combates que van a venir ahora, voy a explicar que esa misión de Chocolina pues bueno, siempre nos dice a lo mejor qué enemigo hay que matar para conseguir qué objetos o qué cantidad de objetos, y en el caso de esos objetos que digamos que están ocultos, que están repartidos en ciertos sitios del juego, esos vienen todos en la videoguía, siempre avisaré donde hay alguno cerca y siempre veréis cómo lo cojo. Ahora vengo a la tienda de atavíos porque aunque no lo parezca, aun siendo la primera tienda del juego, esta tienda vende ya un traje o un arquetipo o un atavío que es para mí de los mejores, aunque no lo parezca. Es este, el de Sinfonía de la Noche, que por supuesto voy a equiparme en el primer arquetipo
y como veréis que lo voy a usar para casi el resto del juego. La verdad es que aunque no lo parezca es bastante potente, las habilidades que tiene, ese atacar nivel 2 ya desde un principio nos va a ayudar bastante. Así que bueno, queda comprado, queda equipado y digo que lo vais a ver casi el resto del juego. Ahora tenemos tiempo libre hasta las 12, entonces yo lo que voy a enseñar ahora es en qué punto tenemos que quedarnos a las 12, que es exactamente aquí. Aquí tenemos que estar a las 12, pero cada vez que yo en la videoguía diga que tenemos tiempo libre hasta X hora, ese tiempo libre hay que aprovecharlo en algo. Ya sea matando enemigos, o yendo de compras, o ir a hablar con Chocolina, o conseguir objetos de enemigos, lo que sea. Pero aprovechar siempre que diga tiempo libre, hay que aprovecharlo en algo. Ya van a ser las 12, va a comenzar la misión principal y antes de nada voy a avisar de que esta misión se puede completar de dos formas, la forma correcta o la forma incorrecta. Entonces, en la videoguía vais a ver la forma incorrecta, pero os puedo asegurar que vais a conseguir una mayor recompensa si lo hacéis así. Entonces, la forma correcta sería seguir a esas personas que estáis viendo que aparecen ahora mismo en pantalla hasta llegar a cierto punto, o sea, tenéis que llegar hasta allí sin ser vistos y cuando lleguéis allí la misión finalizaría y ya está. Entonces, si lo hacemos de forma incorrecta, sería luchar contra ellos y si tenemos suerte podemos llegar a conseguir como botín las habilidades de anticoraza y anti-escudo. Entonces, antes de luchar contra ellos, guardar la partida porque no siempre la sueltan y bueno, sería muy importante conseguirlas porque son bastante, digamos, difíciles de conseguir ya para el resto del juego. No tendremos otra oportunidad hasta mucho más adelante y bueno, son habilidades que yo uso desde el principio de esta videoguía y os aseguro que os van a facilitar mucho más los combates. Entonces decir que tanto de la forma buena o de la forma correcta como de la incorrecta, el resto del juego es el mismo, no varía en nada, no vais a perder ningún logro, ningún trofeo y por lo tanto, una vez más, os recomiendo que lo hagáis así. Como veis, en mi primer combate no he conseguido las habilidades, decir que el objetivo principal al que tenemos que matar es el de la admiración amarilla, por lo tanto si vamos separando los grupos, o sea, si vamos haciendo que se dividan, tendremos más combates, más oportunidades de conseguir esas habilidades. No looking back. What's done is done. Pray for the dead. Death. My tears fall into the chaos. Pray for the dead. Time can't be stopped. Pray for the dead. Change course. No looking back. You won't steal our future. Ahora sí, he conseguido las dos habilidades en el mismo combate. Como veis, son de color amarillo y eso quiere decir que aparte de ser, pues digamos, lo que es la propia magia, tiene algún añadido especial como puede ser que a lo mejor pues dure más o que nos dé algo más de vitalidad y demás. Entonces, esta por ejemplo siempre es la última línea de lo que aparezca a la derecha. Como veis, esta por ejemplo me da 100 más de vitalidad y da la casualidad de que la otra también me da 100 de vitalidad. Entonces, anti-escudo, que es la que reduce la resistencia mágica,
se la pongo al tercer arquetipo, que será, digamos, el mago entre comillas, durante el resto de la videoguía, y la otra se la pongo al segundo arquetipo, que será, digamos, el segundo arquetipo con el que, digamos, que pegaremos a lo largo de la videoguía. Don't get too close. Make sure you follow them from a distance. You think you can beat me? Time can't be stopped. Our tears fall into the chaos. I'm hurting. You surprised? Do you dream of death? Such is fate. Keep up if you can. And sleep now. Time can't be stopped. Better get ready for the next fight. Como veis, he conseguido de nuevo las habilidades y viene bien para explicar que, como veis, antiescudo es amarilla, anticoraza es blanca en este caso, así que voy a enseñaros esa pequeña diferencia en la que vais a ver cómo esa anticoraza no tiene ninguna habilidad, digamos, pues especial o secundaria. Ya hemos acabado con todos los enemigos. Recuerdo que este era el método incorrecto y ahora tenemos que ir al punto al que hubiésemos llegado si hubiésemos hecho el método correcto. Entonces, al llegar allí, ahora mismo tendremos otra misión un poquito diferente a la que hubiese sido del método correcto, pero bueno, como ya digo, no hay ninguna variación en la historia ni nada por el estilo. Shall soon begin. True believer, the goddess hears you. Speak now the 4 numbers. You are not one of us. What kind of rites could he have been referring to? And what are the 4 numbers? Guess they're a password of some kind. If you give them the right numbers, you get to join the party. Simple but effective security. Handy if you want to hide a murder. Password, huh? We'll need to figure it out somehow. Let's head back to town and look for clues. Aquí se inicia la segunda de las misiones principales, se llama el código de Luxerion. Bueno, nos avisan de que tenemos que ir a buscar ciertos números para poder abrir esta puerta. Todo esto, recuerdo que pasaría igualmente si hubiésemos hecho el método correcto. Aquí nos avisan que hay zonas de la ciudad que solo se pueden pasar a ciertas horas, que tenemos que tener claro que hay ciertas puertas que solo están abiertas a ciertas horas y demás. Así que bueno, pues en este caso vamos a tener que pasar por esas puertas antes de que acabe el día. Entonces, por si os entra la intriga de qué hubiese pasado en el método correcto, digamos que justo antes de llegar a esa zona, a esa cabina, había unas cajas. Entonces, si hubiésemos llegado hasta ahí sin ser vistos, Lightning se escondería detrás de esas cajas y veríamos una escena en la que las personas a las que hemos matado descuelgan el teléfono, dan el código que nosotros no hemos sabido dar y a ellos sí les abrirían la puerta de paso hacia el cementerio. Nosotros iríamos luego al teléfono, descolgaríamos y pasaría lo mismo que hemos visto ahora. No sabemos cuál es el código y por lo tanto no nos dejarían entrar al cementerio. What do you want to do? Will you go looking for that code?
Esta es una de las puertas de la ciudad que va por tiempo, digamos que tenemos que pasar por ella para iniciar el siguiente paso de la misión principal, pero bueno, tenemos que pasar por ella por lo menos antes de que sean las 6. Aparte de que a las 6 se acaba el día, digamos que a las 6 esa puerta se cierra y ya no podríamos pasar en ese día hasta que volviesen a ser las 12. Entonces, podéis hacer lo que queráis, pero aseguraros de que antes de las 6, o sea, antes de que acabe el día, estáis dentro de ese distrito para ir al punto que voy a enseñar donde hay que acabar el día. Como veis, van a ser las 5, todavía quedaría una hora libre antes de que acabase el día. Recuerdo que hay que acabar el día dentro de este distrito, por lo tanto yo ahora lo que voy a enseñar es el punto donde hay que acabar el día y hasta que lleguéis a esa hora podéis hacer lo que queráis. En este distrito hay enemigos por matar, por ejemplo este, o incluso justo en la zona donde vais a acabar el día, por lo tanto no vais a perder ningún tiempo, podéis aprovecharlo en acabar con los enemigos. Antes de nada, lo que quiero avisar es que en estos tiempos en los que yo digo que hay tiempo libre hasta cierta hora o lo que sea, no voy a engañar a nadie. Yo la mayoría de las veces no hago absolutamente nada, simplemente me quedo en el sitio y espero, como lo podéis ver, pues eso, está la misma cámara y demás. Decir que en esos momentos que hago cortes, en los que digo aquí a tal hora, nunca abro cofres, nunca hablo con personas, o sea, no hago absolutamente nada que tuviese que enseñar en la videoguía, simplemente lo hago para no hacerla tan larga. Esta es la zona donde hay que acabar el día, aprovechar, matar enemigos, hablar con personas, comprar pociones en la boticaria, lo que queráis. Quedan pocos segundos para terminar el día, siempre que acabemos un día somos teletransportados al arca, allí a lo mejor pues tendremos una escena, también siempre habrá un cofre que tenemos que abrir, a lo mejor pues si queremos hablar con juego o lo que sea, o bueno, simplemente casi siempre lo más importante es abrir el cofre, volver a usar el teleportador e ir al sitio donde estábamos o al sitio que nos haga falta para seguir con las misiones. Welcome back, Light. Now step forward and offer your Aradia so we can give time back to the world. Pray. As the world dies around me, I offer this blessing. Estamos de nuevo en el arca, como había avisado, siempre hay un cofre que abrir, en este caso es importante porque tiene un traje o lo que sea, un arquetipo completo, traje, arma y escudo. El arma y el escudo son bastante buenos, pero me lo equiparé al final del vídeo. This is Yggdrasil, the tree of life. It's a holy tree and its life force is entwined with that of the world. Aradia gives Yggdrasil the power to grow. As the tree grows stronger, so too does the world. With enough Aradia, you can extend its life and push back the day of destruction. Up to 13 days, after which God awakens. So the more Aradia I can collect, the bigger that tree will grow. And the bigger the tree, the longer the world has before Doomsday. There are certain areas within Nova Chrysalia that I want you to focus on. 5 locations where I'm picking up anomalous chaos readings. And I'm guessing one of those locations is right where Snow is. Yes, exactly. The palace in the city of Yusnan. There is another spot, in the heart of Luxerion, the holy city. One more in the scorching sands of the Dead Dunes. And finally, I've measured large chaos fluctuations at 2 locations in the Wildlands. 4 regions, 5 locations. To be more precise, the goals are people, not places. For example, the chaos activity in and around Snow's palace is linked to him, and the darkness in his heart. It's the same kind of chaos that I'm picking up in the other 4 locations. And you want me to find these 5 people? They're your priority, yes. Those people have massive burdens on them. The fate of many rests on their shoulders, and that makes your task all the harder. Helping them will not be easy, even for God's handpicked savior. But I can help you. There's a hard truth we must face. There are thousands of people down in the world waiting to be saved, but you cannot help all of them. It's not possible. I've only got a handful of days,
There just isn't enough time, right? This will sound cold, but you need to be efficient. Saving people who are suffering under the heaviest burdens will give you more Aradia, which is good for us. But the greater the burden, the more you might have to do before that soul can be saved. Sometimes, solving someone's problem might just take too long. You're saying I shouldn't waste time on helping the hard cases. I've got to pick and choose who gets saved. Of course it would be best if you could save everyone, but you can't. It's a numbers game, Light. The more souls you save, the more Aradia you can gather and offer to the tree. The time spent helping one person might be better spent saving the souls of 10 others. Efficiency by volume, is that it? A numbers game, like you say. Control costs and maximize profits. What is it that they say? Time is money. Teníamos que hablar con Hope, por lo menos seleccionar esas dos conversaciones de color rojo. Las otras no hacen falta, pero si queréis las podéis seleccionar, por supuesto. Como había avisado, me voy a equipar ahora el arma y el escudo que he conseguido ahí en el primer cofre. El atuendo la verdad es que no es muy bueno, por lo tanto no voy a equipármelo, por lo menos a mí no me gusta. Y bueno, decir que al quitarle a este, pues eso, el arma y el escudo, se lo voy a ir equipando a los demás. Entonces, al final de cada videoguía, siempre que acabo un día, enseño, digamos, cómo han quedado los arquetipos, por si a alguien no le ha quedado claro, las habilidades que se están usando y demás, y siempre también lo haré al principio de cada videoguía. Tras organizar los arquetipos de cara al siguiente día, aquí acaba esta videoguía. Acabamos el día 1 con las primeras misiones de Luxerion ya completadas. Decir que en el siguiente vídeo enseñaré todo el segundo día. En él acabaremos todas las misiones de Luxerion, incluyendo la batalla contra el jefe principal. Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido de ayuda e invitaros a los próximos vídeos de esta videoguía paso a paso de Lightning Retruns Final Fantasy XIII. Un saludo y nos vemos.